Paradox of Justice is an artistic co-production of 3 partners from 3 European countries. The leader of the project is Plavo Theatre from Serbia, and the partners are Grotowski Institute from Poland and TheaterlaborBielefeld from Germany. The local work of Plavo Theatre started by discussing and analyzing literary material which was proposed as a base for creative process. As a literary base for this voyage, we chose one of the most comprehensive authors of the existential paradox of human being in relation to justice and guilt. It is Franz Kafka. Specifically, we decided to rely on his text Before the Law. In this text, which was published during Kafka's life as a self-standing story and later became a part of the 9th chapter of his novel Process, there is a compressed truth about our incapability to comprehend the law. There have been many different interpretations of this parabola and what kind of law it reflects: religious, sociological, existential, psychoanalytical, mythological, and so on. And all of them seem so true. Postoje razna tumačenja. Ovo sad čemu mi pričamo psihološko i psihoanalitičko tumačenje, u suštini, znači u odnosu na figuru oca. Mada, ako se proširi, pa ta figura oca se uzme u smislu patrijarhata, to je onda neko sociološko tumačenje. Postoji naravno egzistencijalističko, nemogućnost egzistencije, nemogućnost postojanja, u odnosu na što je Kafka poznat kao egzistencijalista. Što je meni, recimo, trend fazi života jako... Da, u našoj fazi, to možemo malo posle da... Onda, znači, pitanje je šta je to, taj zakon iza vrata, u odnosu na to se gleda koje je tumačenje. Postoje religiozno. Religiozno je, tamo je raj, tamo je neko blaženstvo, znači, to je religijsko tumačenje, nemogućnost ulaska u blaženstvo. U psihologiji to je neka integritet, mir, smirenje, u sociologiji je neka zemaljska pravda. Uređenost zemaljska. Prosto, u koje god tumačenje, i zato je meni ta legenda... Metafizičko? Da. Znači, recimo, taj zakon je neka metafizička pravda, neka metafizički sklad. Metafizička ravan koja ne može... Ravan koju ne možeš da uđeš. Čovek ne može. Njemu dato, a dato mu je da... Poznanja nije mu Tako je. Kao smisao, u svi živimo, ali, dotičemo to, nije nam dato da sad kao... The expression Kafkian entered our colloquial language to express the modern society. We all sometimes feel powerless and tricked, like Joseph K. in front of the door of justice, no matter if we see it as a social justice, eternal bliss, or personal freedom and peace. And even if we manage to pass the first door, behind them there are always other doors, with the gatekeepers, each of them being more horrifying than the previous one. To je vrsta nemogućnosti koja je nezaobilazna. Datost. Sad, neko bi iz hrišćanske vizure tako gledao, iz sociološke mravinjak, što bi rekao Dostojevski. Savršeno uređeno društvo, svet, planeta smešnog čoveka, gde je potpuno... Gde čak nemaju ni reč za ljubav jer nema potrebe, sve je ljubav, mislim, nema uopšte razloga da se nešto naziva, ne. Znači, prosto znači, čovjek ima priziv toga, a nemoguće, ne može to da realizuje. Toliko je širok taj aspekt, ta paleta, znači, od smrti, gubitka, do nečeg što je direktno vezano za pitanje, recimo to, migracije, mesta gde živjeti i tako. Znači, toliko je širok taj, čak i ovaj lični koji je, osnovno psihodefinisan, čak i on ima tu bar pet opcija gledanja. Recimo, meni je vrlo interesantno ovaj deo koji je, znači, otac, pa kroz njega, odrastanje, pa kroz njega, društvo, pa kroz njega. Znači, nema, nekako, meni je dobro što je to toliko, da svako iz svog aspekta može u tome, to je slika koja je, zato ovo što se slažem potpuno, ima tu
mitskoj dimenziji zato što je toliko principijalna stvar da svaka stvar koja ulazi u tu lepezu, ona je direktno u toj temi, ona nije povezana sa tom temom, nego je to ta tema. Ali mora da se konkretizuje, znači svako za ovaj trenut. Za sebe. Za sebe. I da iskomuniciramo i da nađemo, mislim, pa ne, sferu. Da li misliš da neko može da ima više tih... Sad se baš pitam ja da li može da ima više. Recimo, nemogućnost ima kao, ali da vrste nemogućnosti ima više izvora. Pa može teoretski, nego ne verujem da su sve isto bitne. U tom smislu, da li da nađemo jednu koja je najbolji? Da, ono što te... Kao, aha, ima i ova, a ima i ova. Pa svi imamo vertikališta, kao to je moja tema, znači, znaš, nešto što te trenutno boji, kako da kažem, onda da može da se iskoristi za sebe, da se to ventilira, da se to malo promisli, da se to, razumeš, u tom smislu. Jer ovako može svega pomalo ostane na površini. In Plavo theater, theater is seen as a personal space, meaning that it should be a space to express our inner world, and actors who are sharing their personal experience serve as mediums for all those spectators who feel the same. In that way, the spectators are witnessing living truth and not just one-dimensional intellectual explanation of some phenomena. Thus, the message can reach deeper layers of the spectator's being. By actors revealing of their authentic human experience, spectators' emotional, organic, irrational, sensual capacities are being moved and provoked, apart from the mental response. This is why the first step in our practical work was that each actor from the group chose the interpretation of Kafka's story or angle which resonates the most with their inner need. According to this personal approach, additional textual material was proposed by actors individually, as well as some images, props, directions of further physical scores. Apart from the literary initiation of the creative process, the very important element which dictates the color and sensuality of creative outcome, but also influences the dramaturgy of the actor's scores, is choice of musical base for the performance. We chose a sound of Sicilian icon of the 20th century, singer and musician Rossa Balistreri, and started to work on it. We discussed the reasons for this choice and listened to the musical material. Rossa was a victim of her alcoholic father, who forced her to hard work instead of going to school at an early age. She escaped her home, worked as a servant, and started her career when she was 39. We identified Rossa's hoarse voice with the voice of an outsider, an oppressed human being. It is an organic illustration of injustice, but also of rebellion and empathy. Quando la vita mia finisce e muori, An additional inspiration we have found in some video materials of Odin Theatre from Denmark and old field recordings of rebetiko dancers from Greece. This inspiration is also related to the topic of justice through the context of being an outsider. It was mostly inspirational for getting the common idea about the atmosphere which we want to create on stage. The artistic team watched these materials together, discussed why and how they could influence the work, and what exactly about them touches our emotional system.